Okay, morning. Hope all is well. Kasubire nti tuli bulungi. Leero tugenda kuba tutandikira ku mawulire tulabe kye tuyinza okuba nga tufuna mu katale leero. If we can get a good setup for a trade, then we do that. Hope everyone is okay. Okusookera ddala nandi encouraging if you're joining in, subscribe, liking a video, okubaako supporting. We are so appreciative. We are growing so fast. However, 90% of our viewers are not subscribers. Tekina kyekikujjako. It takes just a second of subscribing, not liking. So help us to grow, so that we can help our friends, our brothers, our sisters who need this channel so much. So help us grow, and we are one of the fastest growing channel in Uganda. So join our group. Osobola to joining a Telegram group, which is osobola gisanga ku FX Lab Yugi. Mweri mu description below. So gezaako kulaba ngo to gezaako kulaba ngo okola ki ngo to joining our community. It is a free Telegram group. Mpozi nekyala 90% abasinga tetumalayo videos atenga ku mu makati ga video ne wasemba wabeerawo ebisinga tugezaako kuleetayo tutorials, tugezaako okubaako ebyenjawulo. Video eno eyinza obutakukolera mu ntandikwa naye ku at the end oba mu makati awo wabeerawo ko tomanya wawe tunaafuna something better oba big which can trigger you, kyetuyita aha moment. So try to finish up the video. Mpozi bw'obanga owandyagadde okumalayo video, let me look for something that we can watch. We can use for illustration. Okay, singa obadde wandyagadde okumalayo video eno nga totaataganyiziddwa mu normal way, abasinga tetumanyi kulaba YouTube videos. Kyenandigambye, okay, for example, this documentary, you can come, ekisooka n'ofuna gundi ennungi, jangu wano ku setting bw'obeera ku laptop nga you're watching on the laptop, jangu wano ku settings kana akantu ofune quality esinga, ogende ku quality. For example, if 720p esingayo, you go to that. It is a good quality, naye you need better gundi. Then playback gundi ebiseera ebisinga playback speed tubeera mu here. Hope I'm sharing. Yeah, I'm sharing, hopefully. Ebiseera ebisinga playback video, playback speed tubeera mu normal. So bw'obeera nga oyagala okuba nga olaba video ekwanguyire ey'essaawa, tugezeyo eddakiika 3 ogirabire eddakiika nga 2:25, jangu wano playback speed oselecting either 1.25 oba oselecting 1.5 oba 1. Ekisinziira bw'oba nga olaba okukola ki wonoowulira obulungi ebigambo. Oyinza okuba ebigambo biwulira mpola oba obiwulira kisinziira gwe wonooba nga oyagala owulire obulungi. So if you can hear properly and understand what the video is saying, then selecting these either 1.25 or 1.5. So chenandi encouraging let us watch the videos okuzimalayo. Kiyambako ku algorithm, kiyambako algoza YouTube, ate naawe tomanya wawo oyinza kufuna better something in the video. So tugezeeko okumalayo videos zino, ne bw'oba ku simu yo clickinga mu makati ga screen bw'obanga oli ku simu, o clickinga mu screen yawo makati, buno obuntu egenda buleeta waggulu. Waliwo CC, wabeerawo kaneeno ne wabeerawo ne buno bubeera waneeno waggulu mu right hand corner. So bwe kajja selecting kaneeno akaliko akalinga oba kaki kajja kuyambako okulaba videos. Abasinga tetukozesa that opportunity
ate byonna weebiri ne quality olumu quality YouTube egikuwa kusinziira ku nyinza okugamba ku internet internet bwebeera ntono network ngambi egenda kukendeeza quality so that ebe kuwa ekifaananyi kisobole otambula weba internet eri waggulu eyinza okuwa gundi ng'eneera eri wagguluko quality eri wagguluko so bw'oba oyagala kulaba video mu quality ennungi genda olabe ezimu ziriko 1080p endala ziriko 720 funa quality esingako obulungi gy'oba okozesa. Morning everyone, morning. Kaija Rogers, morning, thanks for the work, thank you. Wamala, let's like the video. Yeah, Olutuka, it is a must liking a video. Yeah, morning everyone. Zoe, good morning, like the video. Mama Francis, good morning traders. Yeah, like the video, share with others. Tuberenga tweyamba twejje mu mbeera enzibu nadde ndaba Minister of Finance yabagambye munywere bunywezi tewali kyakola embeera ejja nzibu nnyo okusinga bwe tuyinza ogisuubira so tuyinza okuba tetugenda kubeera mu mbeera gye tusuubira egenda okuba ennyangu mu maaso awo kiyinza otwala time waliwo eyambuuza nti olowooza inflation nebino byonna ebigenda biyinza kukoma mu myezi ng'emeka. For me, I think by 2023 we tuyinza okutandika okulaba ku new normal naye gino emyezi giddako nga 3-4 tuyinza okuba mu mbeera nga si nyangu nnyo so tugezeeko okulaba nti if the same situation comes next year waliwo a difference in our life ekyo kyokka ky'oba osaba kuba toyina control about this what is happening toyina control sijja gamba mu situation government ki neweneba ki tojja kuba na control gwe kyoyina kusaba nti in the next year the next month the next 3-5 years to come you're putting a difference in your life ekyo kyokka kye tuba tusaba kye tuba tukoleera let us try to do something different okulaba nga tukyusa obulamu bwaffe. And when I saw this for me I think trading is one of the vehicles, especially the youth. Naba abayina kye basobola okola, gye tusobola otandikirako like it's not the only vehicle, but it is one of the vehicles where we can start from. So, but it needs consistency. It needs to master the skill. It takes time. Sijja gamba it is just a get rich quick scheme. So, morning once again everyone who is tuning in tugenda kuba tutandikirawo. Yesterday we didn't have much to maybe pound yabadde in a inflation CPI which was mixed. Twalabye neutral levels nga tulina neutral numbers here like the core price consumer price indices, then tubeera ne bad numbers which were as expected. They were expected to be bad but they were worse. So kyensuubira nti we saw GJ movements, we saw a very big drop, meaning nti bw'oba ojjukira GJ ku chart twalabye simanyi trading other pairs, however twalabye GJ nga akola a very big drop especially in the evening, meaning we had, according to the fundamentals, I don't really trade fundamentals naye zigezaako kumpa bias mu katale. If the CPI was bad, kitegeeza pound is weak. GBP is weak. So we are looking at the bias, tugezaako creating a bias mu katale, nti bias eno egenda kubeera kinga tutunuulira fundamentals then tutunuulire sentiment eri mu katale tusobole okunoonya technical bias wawe tuyinza okubanga tutunula. If we are looking at the weak pound, kitegeeza tugenda noonya pairs which are stronger than pound.
osobola okukozesa other pairs zolaba nti okugeza I trade GJ ngezaako ku creating something how to analyze charts easily nga tewemenye na individual chart emu kwemu oyinza okubanga trading pairs nga nnya naye nga osobola oku identifying which is stronger, which is a higher probable pair to trade just by looking at one pair fundamentally. So kati if I'm to trade any other pair ngenda tunulira GJ ndabe nti okay yen yekola etya ntunulire yen in relation to other currencies okugeza CHF okugeza USD okugeza other pairs euro ndabe nti kweze nene ezo zonna eriwa Japanese yen wearinga it is moving oba it is very weak compared to other pair. Okugeza ngenda kuwa card ngenda kuwa card here the pound is weak kati ngenda kwata card Japanese yen. I would like to see if I'm to trade GJ I would like to see nti card Japanese yen is going up so that I see maybe a what a strong card, a weak yen. If this is going down, this is weak and this is strong compared to pound. If Japanese yen is strong compared to pound, ngenda noonya pair esinga Japanese yen okubeera eri stronger zonna Japanese yen pair eri stronger than Japanese yen eriwe esinga okulinya eyo gye ngendo pairinga ne pound bwe nalabanga mu card Japanese yen tugeze US Japanese yen UJ EJ ngenda zikwata ezo zonna pair zino zonna ngenda zikwata EJ UJ CHFJ zonna ngenda zinoonyamu eriwe esinga okubeera strong kitegeeza eriwa erimu ebadde yesterday erimu kwambuka ennyo okusinga zino zonna njagala eyambuka bukitegeeza nti Japanese yen eri weak kweyo pair kati eyo erimu kwambuka nga okusinga ku zino endala gye ngendo pairinga ne pound eri weak because I know pound is weak tugeze nti mu zino zonna Australian dollar yebadde EJ yebadde singo okwambuka mu zino zonna tugeze nnyo besatu oba ttaano zonoonyezaamu kitegeeza ngenda kwata Australian dollar njigatte ne pound nga yo ngisuubira okubeera very strong compared to pound kitegeeza mwezo ngenda kunoonya eriwa gundi egenda setup egenda okumpa GA a sell ekyo kyenyinza okukozesa for that bwe mbanga ndi wakola ki ndi wa kuyingira trade endala just ngezaako ku making a sense how you can use that opportunity okubanga tewemenya na trades nga tewemenya na setup osobola okuanalyzinga if you recognize that maybe pound amawulire gavuddeyo galaga nti eri very weak then ngenda gena mu pairs nene endala esigadde kubanga I trade GJ oba gundi noonye pay eno jengira then isobola okupairinga n'endala nfune common denominator eraga nti kati GJ etambula bwebanga eno yekyasinze neera okubeera nga eri strong then ngenda kusigala nga trading ekyo just ngezaako kuwa perspective engeri kijoyinzo okikolamu ekyo try that bobo okya trading pairs enyingi for me I don't trade random pairs I only trade GJ and gold maybe and US 30 naye endala I don't so just ngezaako kuwa if you're selecting your pairs you can use that otunuulire ku mawulire agaliyo agabaddeyo n'omanya nti pound is weak
according to the chart it is weak. Technicals elaga weak, fundamentals elaga weak, bias elaga weak. Bobala Japanese yen ye tambulator. That is what I would use. Okay. So overnight twabaddeyo negana amawulire generally gabadde ga pound yabadde ne fundamentals ezabadde ezina impact. Overnight tetuyinaayo mawulire gabakoze headlines z'amaanyi, sirabayo red folder yonna. Kitegeeza we shall go with the calendar. Tutandike okulaba tutandike okulaba ki leero kye tuyinza okufuna mu katale, kubanga yesterday only pound ye yabadde n'amawulire already gali priced in. Ekiro tetubaddeyo n'amawulire ga price gayinza ku pricinga in. Empozi ne card yabadde ne good fundamentals, yabadde ne CPI which were very good, so meaning we expect a good Canadian dollar, strong Canadian dollar. Then tubaddeyo ne Australian dollar, gano gonna already gali priced in, so naye osobola okugendayo n'otunuulira ki kyegakuwadde. Leero tulinayo unemployment claims mu USD oba mu USA we have unemployment claims. Kitegeeza gayinza obutabeera na impact nene nnyo, naye gayinza otuwa direction or volatility, so naye nga just continuing in direction ekyo kyensuubira eyinza obutakyusa nnyo direction ya katale wajje tulaga netwongera bwongezi volume na volatility. They expect good numbers, kubanga if the unemployment claims zibeera nga luli zabadde emitwalo 213 kati basuubira okukkamuko abatalina mirimu okukkako. Kitegeeza nti they expect good numbers, so meaning a strong dollar, ekyo kye basuubira mu mawulire. Then tomorrow bango ino forecastinga tomorrow nawo tewaliyo nnyo mawulire, so eno week tusuubira okukola continuation mu katale. However, when you look at the market, tulabanga akatale kalinga akakyuseemu okusinziira week bwe yatandise. Yesterday we had a very big sell off mu equities, we had a very bad day. We had a strong dollar, setumanyi kyavudde, sinamanya ki kyavudde kuki. We had a very strong dollar. Let me try to make sense out of this. Yeah. We got support here on the dollar. Twali tugambye nti we are likely to drop okufuna support kweno level after a pullback kweno level which we broke netukiira ddala kati netufuna waneno support. This was meaning buli lwe tulaba, this is the dollar index on the 4H, tulabanga tubadde tukkirira, meaning we are making a correction. Now simanyi oba it's time to rebounce dollar okufuna amaanyi. Buli dollar refuna amaanyi, you expect, that means there is demand for cash. Kitegeeza if there is demand for cash, people are selling high risk assets, okugeza stocks, okugeza crypto. You say sell off in equities, in crypto, in metals generally. So tulabanga wabaddewo yesterday it was a day of a rebounds. We had a very strong day. Naye leero lukyali awo tetunategeera oba lunaabeera lutya, or we shall continue moving up or down. So tugenda kuba tulaba bulabi ki ekiyinza okubaawo, but when we are taking our perspective from yesterday, tulabanga if we break this yesterday's high, tulaba tukoze lower bottom, the lower week. Kitegeeza if we break, chances nyingi ez'okubanga tugenda okweyongerayo sinakindi week tugimalenga to retestinga these highs. Kati awo tetumanyiwa we tunadda, siriwo ku predictinga. For me, I'm here to react on what is in the market.
bw'ono predictinga oyinza obutasobola kutambulira ku speed y'abasajja kubanga they have all the equipments. Singa tutegeera nti akatale ffe tulimu just like kamukene ketuyita is it mukene silver fish mu ocean. Singa tumanya nti you don't need to predict the market. No, you have to react. Kubanga aliwo omusajja ayina platform emuwa news feeds agisasulira emitwalo kumpi 2.5 ejja $. Oli ayinza ogamba people are paying a lot of money. Ne bwe ziba 2,500 bameka abasobola okusasulira news feed channel okubanga bamuwa amawulire mufa aba retail bameka. Nange kenyini ndaba zineno milioni zineno kumpi 10 okuzisasula mbu bampenga amawulire agavaayo gemankozesa. People are paying more than this every month okulaba nga afuna amawulire agafa muka instant news. Aina gadgets, aina eno laptop, aina kaneno ka wanena alaba lagundi mubweti bwaba alaba kande emwagiraba bwati eno kande eyo ye kando ye ku screen kubanga aina 52 inch aina 60 inch goina ka monitor ka just 13 oba 12 oyagala kugira ku competinga naye aina experience ya over years gokyali mu myezi oba mu myaka 2 3. You cannot compete. Waliwo ebintu ebimu bye tulina okukkiriza ne tugamba katugende mpola mpola bo tunayigo gende mpola maybe we can start knowing our fate mu katale muneno. We can make money naye tulina okumanya kyeche tulina okukola mu katale okukola mu sente. Okay, so we had support here on this level kati unless nga tu reverse nze ku support level no, I mean ku resistance level no, ne tutandika okulaba weakness mu dollar kubanga dollar efuga gundi akatale almost konna. Olina okumanya dollar kubanga ye business currency, ye currency esinga okukozesebwa muki businesses zonna yesinga okukola bw'oba oli agenda China agamba kanfune $, bw'aba agenda Dubai asooka $, kyanguwa bw'oba olina currency yonna dollar eyanguwa oku-exchangeibwa like to exchange from one currency to another. So it is a business currency. So unless nga tulabye nti there is a rejection here okweyongerayo breaking this support level okujja retesting these lows, then tukyalabanga equities market we are continuing to go down. We shall see gold continuing to go down relatively, but even crypto ojja kulabanga yeyongera okukola ki okukkira. Lwaki crypto lyabadde tafa nnyo ku dollar index, the power of dollar no nga yatambula mu different way. However, right now olw'okuba nti crypto is correlated with the equities, kati ojja labanga buli we tufuna demand in dollar, equities zigenda kugwa oba stock market ojja kulaba nga akatale ka stocks zi indices US 30 ziani zigwa. Buli we tunalaba nga zigwa kitegeeza zigenda kusikira ne crypto. So Bitcoin ojja girabanga egwa, ne Bitcoin bw'eneegwa kitegeeza ogenda laba coins endala nga zigwa. So tulina okumanyira okutegeera ebintu binene oba oli mu crypto oba oli mu ki, at least omanye nti this can help you. So we expect a reversal nga tutuuse ku major zone level no to go. Bwe tweyongera okupushinga higher kigenda kuba si kirungi mubali mu crypto ne stock market. However, our trading we shall trade the bearish, I mean we shall trade the bearish sentiment. Kitegeeza tujja kuba tunoonya sales mu pairs eziri ne US dollars
tujja kuba trading like that, the bias tujja kuba tunonye eyo bias. So kyembadde ngezaako okugamba nti we are seeing a momentary push in dollar. We might continue up or we get a reversal going down. Tujja kuba tulabira aneeno ki ekiyinza okubaayo. So when you go to, let me continue with tulabe Japanese yen, tulabye strength in a dollar, katulabe Japanese yen kikuba naye ino tubuulira kiki kyeriko essaawa zineeno. Nawo tusobole okufuna ekifaananyi ekiyinza otubuulira kiki kye tuyinza otunuulira nga nze trading Japanese yen pair, nina okumanya Japanese yen index ekola etya. Ndowooza we last saw Japanese yen ng'eri ku resistance, like forming a resistance here after breaking support. Essaawa zineeno it is trying to push higher. Yesterday it pushed so high that we saw strength. Now we are seeing a strength in the Japanese dollar, Japanese yen. Kitegeeza if we are seeing strength in Japanese yen, kitegeeza oli likely okulaba weakness against other currencies. Kati bwemba ndaba US dollar is moving up, USD is strong. Compare ngezaako kuwa ku chart kiki kyegamba, tulabye USD strong, DXY is strong, the JX is strong, Japanese yen is strong. Kati zineeno sisobola zipeyalingira wamu, zigenda kuba zigira ki tufuna move nene kubanga eno eri strong nene eri strong. You cannot trade US dollar Japanese yen, ogenda kuba oli mu katogo. Eno bwebeera strong e reversing, eno bwebeera strong e reversing, ojja kuba oli awo mu katale nga oli mu kugira bugizi bwoti. So you cannot pair these against each other. Kati oyina ate kuzaawula onoonye ziriwo eziri weaker than this, kyenyinza okugamba. So you go to the chart onoonye eriwa eri weaker ku zino. Bw'olaba nga US dollar is stronger compared, noonya kati pairs ezi quotinga with US dollar and Japanese yen. Okugeza osobola onoonya euro USD comparing ne euro Japanese yen, olabe eriwa eri mu kutambula obulungi, because both of these we are expecting a downtrend kubanga zineeno zombi ziri strong. Kati weebuuze eriwa eri strong compared to euro, eriwa ina move nene bwe tuba tukkirira. If it is Japanese yen, kati noonya some pair endala ate nga yekkirira nnyo, something like that. Kyengezaako gamba zineeno zi indices ezigenda okutuyambiramu mu eyo relation. If you know that this is strong, then let me go to this pair. Simple as that. Toyinza pairing a strong pair with a strong pair. Ogenda kuba oli mu kagundi mu kazannyo. No. Tuyiga okukozesa these indices. So we are seeing the yen index very, very strong, reaching this resistance level. Chetulinze, if we can break out, retest for more strength. Kitegeeza leero, for me who is trading GJ, I will be looking for sales on GJ. I will be looking for pullbacks, then for a continuation in GJ. Unless we reject this, tuyinza okurejectinga for a continuation, oba okujja retestinga this level for a continuation. So if I'm taking buys on GJ, it will be short-lived. It will be momentarily. It will be taking few pips. Wemba nonya sales ku GJ kubanga ndaba yen is very strong. Kitegeeza pound bwebanga ndabye nti eri weak compared to the fundamentals zendabye mu katale. If I'm to take the yen pair yonna nendaba buys mweno pair, egenda kubeera nga taking against the trend, kye tuyita counter trend trade.
kitegeeza if I'm to take a counter trend saagala pips 10 ngenda kuba noonyayo pips ntono, pips nga tugeze pips nga 20 ekinene nve mu katale, ngenda kuba noonyayo pips 10 nve mu katale, 15 nve mu katale, oba kale ndekemu runners to run in case nga wabaddewo reverse nene to break nze wabaddewo ki, then mbeere nga giraki ngenda ne partials zendese mu katale. Naye let us not be greedy while taking profits singa trading against the trend. So if we see today any pullback ku yen, it is maybe just a pullback to continue right. Tulaba break of structure, tulaba retest of the structure, then we are continuing. So we expect break here for continuation. So we might break, retest, kati gwe bw'onoolaba buys ku gijje kitegeeza we are doing this retest for continuation. Kati oyinza okuba nga ogendedde waneeno owooza mbu gundi egudde nnyo kankole ekikambayinge, egudde nnyo kambayinge tutandika butandisa okwambuka. We have been at the lowest points of the yen weakness. So kansubire nti ekyo ki making a sense to someone. So I'll be looking for pound buy, sales. If I get a good setup on the pound, egenda kubeera short lived, sigenda kubanga njitunulidde nnyo kugamba nti taking 30 pips 50 for the day I hold the day. No, I'll be scalping in and out. Okay, tongera okulaba volatility index nayo nga yeeyongera okubeera waggulu. We had support waneno, meaning we had double bottoms. This volatility index twagamba nti egezaako kulaga buli lwebeera ng'eyambuka, buli we tuba twambuka mu volatility index kitegeeza tufuna gundi tufuna fall mu equities market. So whenever you see a dump in the volatility index VIX kitegeeza tufuna pump mu stock market. Ate buli tufuna pump mu stock market chances nyingi ne crypto agenda pumpinga. Buli we tulaba nga volatility index yeeyongera okulinnya ago mawulire mabya eri stock market ne crypto. Ekyo kiteeke mu nkola. So zineno index nzikozesanga nga abalala we bakozesa indicator simanya RSI bikoze bitya, zineno zigezaako kuwa kiki real time data other than indicators ezili lagging a bit. So sigamba nti mbi abazikozesa bamanye bazikozesa, naye if you get the bias here osobola okumanya nti volatility index esaawa zino yafunye support. Sawa bwe tubanga bakufuna ka momentum just tuba tufunye pullback kweyongera waggulu. So bw'olaba ka push mu crypto eyinza okubanga just retesting levels ya breakinze okubanga yeeyongera, kitegeeza tuli likely okulaba more dump in cryptocurrency if we are to retest this level. It will be bad if we break this level kubanga aneno we twasembye okulaba nga volatility index eri ku 30 almost 35 twalabye nga Bitcoin ekirira kumpi ku mitwalo 2.5. Kitegeeza if we are to break a 35 ku volatility index chances nyingi ezokulaba Bitcoin ng'etuukako mu 2. If we are to break this, twalabye ababaddeko ku internet nga Jerome Powell agamba we shall have a soft landing, but it is not soft landing meaning nti tuyinza okuba nga tukyakirira neera temwebalabala kwongera kulaba nga emiwendo inflation yeeyongera okulinnya. So meaning nti ebintu bye tunuulidde kati negundi byabadde agamba wawano Minister of Finance Kasaija oba Kasaija eni byonna Minister of Finance nti munywere bunywezi mwe mulye muwogo wammwe emigaati musooke mugyesonyiwe kubanga tuyinza okuba tukyalaba
ebintu nga byeyongera amafuta twalabye zi Poland zagambye okuyisa pipelines ezibadde zitwala amafuta ne gas mu okuva mu Russia ogenda mu Europe ba boycottinze. Tulaba zi Sweden ziyingira mu NATO, kitegeeza ago gonna bw'olaba Sweden ne Russia ziri next to each other. Almost Sweden yali mu Soviet Union, nezo zonna zigoni. So tulaba nga aliwo awo obuzibu obuyinza okwongera leeta fundamentally. So bw'oba onoonya gundi manya nti tukyayinza okuba nga tugenda okwongera okulaba price in gundi zeeyongera, VIX buli lweyongera okwambuka, chances nyingi ez'okwongera okulaba nga ne crypto ne stock market ne inflation factors ebyo byonna bicontributinga ku bino bye tulaba mu katale. So hope that makes sense to some of us. Kati bwe tujja mu katale tugambye VIX yeeyongera okuba very strong. If we are seeing a strong VIX, meaning we are now seeing a weak US 30. So bobo trading indices neno, then you can use the VIX as your indicator and the dollar index. Chenyinzo gamba bobo trading gundi zineno, you can use this okukuwa perspective y'ekifaananyi ekiri mu katale. Let me delete this so that we can make sense out of US 30. We are still seeing more bearish momentum. Buli tugezaako pushing higher, we print deep pullbacks. I mean deep pushes down. So buli tugezaako okufuna correction mu katale, tufuna big candles ez'aba sellers. Ekyo kyekizibu ekiriwo nti akatale buli kagezaako okureversing okubanga akaprinting new lows, I mean new highs, kabeera dismantled. So olina okubeera very careful. You imagine holding a trade eno yatutte myezi, si myezi naye almost 2 days. 2 days zokka. Kubanga almost 2 days, leero 19. Kyokka nebeera dismantled in just 1 day. So if you're taking buys kuzino eno pay amanya, you can expect a reversal very soon. So regardless of the technicals you're looking at, so nagambye nti we are likely to see maybe these reversals coming in the market. Oyinza okuba nga otunuulidde technicals naye fundamentally akatale tekagenda kuwa chance if you don't take fundamentals in play. So we are seeing equal liquidity areas here. Maybe we can come back naye tulina okumala taking out this liquidity. If we are to continue up, at least you're retesting these lows, these liquidity areas. So we can come back here okweyongera wansi. These are reversal areas. Zino mbanzi tunuliranga reversal areas, not pushes up ntinga resistance. Over resistances omwayinza ziyita resistances naye buli lwendaba these areas broken, these levels broken, kitegeeza if we reject this low netujja netufuna rejection waneeno, mba nsuubira okudda waneeno okukomawo okukola lower lows, okubreakinga this low to make lower lows. Nga bwe tubadde tukola nti if we break this, we are coming back to retest these highs, netweyongera okukola lows ezo, I mean netweyongera okukkirira wansi. If we reject here, tubadde tukomawo netweyongera okukola lower lows, something like that. Kati buli lwoba otunuulidde zineeno tuzitunuuliranga rejection areas ze tuyinza okureactingirako zineeno areas. So
kati zengendo okutunuulira nti if we start moving up tuyinza okulaba nga twambuka tuyinza okulaba nga tutandika okwambuka ku zino levels naye ng'okwambuka kuli mu pain tuyita ku madaala kati ojja yingira buys mu zino area ndowooza olaba weeks eziri waneeno kwa bulumi kwennyini. These are stairs, this is an escalator oba elevator oba biki, then netukkirira omulundi gumu. So I rather wait for major pushes. I mean, when the market sentiment has completely shifted. So if you're looking for buys mu katale saawa zineeno naddala ku indices, better careful to take a few pips, to take lower risk, lower leverage, lower lot sizes, okusobola okubeera ng'owangala mu katale kubanga you can be wiped out very quickly. You can stake in n'ogamba kanjiwemu musajja najja nakkuba ekigambo waneeno bwe wati. So try to look for sales mu zino areas, then buys better very careful. Sigamba nti sales ate zitege ojuzeewo, no. Naye kyengezaako kugamba nti when you look at this olabira ddala nga kando za sales zibeera nneneko okusinga eza buys. Although buys mwebali, ba buyers mwebali, naye sales zirimo prone. So be very careful when you're taking out, when you're taking in your your buys. Naddala ku indices ne US dollar pairs. Ngozangezezaako okugira. Then NAS, let me look at NAS 100. Go back to get the NAS. Okay. So, bobanga tuli fenna mu chat kamalo gendako, if BTC goes to 20 nja kumenya bank. Katukusabire mkulu Joseph Nganda Male, why did you say we have broken the structure on GXY? We are still in our zone. GXY nganda byenga levels zetuli mukulichuka. Okay. Jambo. Okay. Ndabewa know that's what we call innovation and renovation. Strong pair against the weak. Okay. Okay, Joa, thanks for joining us. Okay. Gezaako kuyita mu chat waneeno tulabe inayo ku kibuuzo. It's now 2 months without sharing. Okay. Okay. Thank you guys for being in chat. Keep liking our stream. Buli Roger liking our stream, sharing with others. Sobole okuyamba bannaffe. Tomanya ani ajja kwetaaga. Bangi 10 bajja gaana naye waliwo omu already yeetaaga stream eno. So tojja mmanya ani bw'oyambye kutaasa bulamu bwe. Ffe twasalawo kukola kineno for our sisters and brothers. Tomanya ani gw'ogenda yamba. So tulabanga I expected as of yesterday over the beginning of the week twade tulaba sentiment ng'ekyuse bullish. However, saawa zineeno tulaba tuli bearish. Twabadde tulabanga VIX ekirira, tulaba dollar eri mu retrace nga twayogera ku retrace on dollar. So netusuubira nti maybe we can start seeing a push higher. Banetandika okulaba nga tufuna zi reversals ku pairs nga NAS, naye tulaba akatale keeyongera kuba kabi. Zonna structures tubadde tusuubira okufunirako support zeeyongera kugaana. So essaawa zineeno nze ngamba nti bw'oba onoonya sales, it is better
because the sentiment is bearish. Looking ku weeks bweziti zineno ndi ku 4H sagala genda ku smaller time frame ngezako kukulaga bias bweyinza okubeera. So you can use this for waliwo eyambuziza nti do we draw support levels. This strategy is different from support and resistance supply which so bolaba nga nkozesa zino for you can draw your support level like this sigama nti nchamu oba like this. Naye take note of the wicks zitera okubeera sijja gamba oba naye when I'm saying if I get a support here, yeah, I can take a trade going up and taking my partials here over my potential trade seno wagulu kubanga zineno zenkubako weak areas ezo oba levels ezo zenonya ku chart like here mbansuubira zisobola okubeera reversal areas something like this netweyongera okukkirira breaking these lows. So kati bwe manfunye entry point tugeze netujja neno neturejectinga then mba nsuubira okutakinga trade yange mweno area lwaki kubanga nsuubira reversal wano kati sigenda kugamba nsuubira reversal wano ate ngambe nja takinga profits wano obeera mulalu. Emmotoka omanyi boda yeekoma Masaka kyokka gwe n'ogivuga ogenda Mbarara ng'okimanyi nti tetusobola kutuusa Masaka. Tesobola kususa Masaka. So try to know where the structure might sigama nti waneno weesobola okureversinga. No, ngambe esobola n'okweyongerayo kuba we have imbalances mu chart, we can go higher to predicting naye at least bw'obanga ovuddemu waneno n'olekamu tugezo gyemu 50, 60, 70% of your profits ne bweyambuka osigala otutte naye bwekkirira nga toyina kyotutte kijja kuluma nnyo. Ekyo kyengezaako okugamba. So we expect some reversals here if we are to continue down okujja okukola ki okubreaking these low levels sinakindi okweyongerayo eri unless nga tuzze ntugezaako faking out netukomawo ku zino levels. Look if you can get tradable tradable zones ezo nga bwe tugambye nti we can see a VIX pulling back ku certain levels okweyongera waggulu then ne wano kyekimu tuyinza okufuna pullbacks zineno okweyongera wansi so we can trade these counter trends. So ekyo kyengezaako okwogera nti totunuulira sales zokka naye bwebanga ekuwadde opportunity ey'okutandika okubreakinga zones okweyongera waggulu trade them if they are tradable bwebanga range emala okujja waggulu either okweyongerayo oba okurejectinga. Bineno bye tusuubira mu katale ebibiri sibeera tobeeranga sure noga tugenda kwambuka tugenda kukiira. Okay. Okay, waliwo agamba nti I'm enjoying the breakdown. Thank you Mr. Richard. Kaija agamba nti nze ndaba retrance ntono echali I think echali bukkirizi we are still going down I think so. Yeah, chengezaako naye ngezaako kuwa perspective. Yesterday twabadde tunuulidde buys. However, we started seeing dips and we capitalized on sales ababadde mu katale yesterday mu New York session. So in the morning session yabadde eraga buys in the London session and some of us took buys. Naye after that akatale nekakyuka. So just try to be dynamic kyenyiza okugamba. This is the Japan Nikkei indice nayo nga bwe tulabye US 30 osobola trading indices nyingi waliwo the
German 30 GER gundi osobola okugezaako tunuulira indices zisobola okuwa perspective mu katale ne bw'oba tozitrading nga zigezaako okuyamba okumanya akatale bwe katambula. So tugezeeko okubeera dynamic, sobola okuba nga osobola bw'onooki practicing omwaka ogusooka ogwokubiri n'ogwokusatu mu myaka 5 oyinza okuba nga oli unbeatable mu trading. Let us try to play the long term game. Ndowooza bwe bakyogera. Okay, let me go to gold. Gold akyali mu range. We are still ranging on gold. Gold necessarily yandibadde essaawa zinene watandikira oboominga. However, tugambye fundamentals zikyalaga nti we are still printing lower lows. We are still printing lower lows and lower highs ku market. Buli lwe tugezaako printinga, buli lwe tugezaako okugira nga tukomawo ku levels zineno oba okuretestinga the previous highs, making lower lows mu katale, making lower lows and lower highs. So kitegeeza if we are still printing lower lows and lower highs, we should look at breaking structure, continuing retesting and continuing down. However, tulina okuba nga tumanya gold demand buli lwayongera okukka wansi. Jukira cost of production of gold. Gold yoyinza okumanya nti ekimuleetedde kineeno is the dollar strength and the fundamentals eziri mu katale nti people are selling every asset because there is need for cash due to high interest rates, due to high cost of production. Kati batunda buli kintu ekiri mu ekitali to get cash for business kyenyinza okugamba. So tulabanga we are retesting these intra levels, the swing lows, so that we can continue down. Even yesterday, after breaking the structure, we retested this low, netandika okufuna pullbacks. So what do we expect? We expect a break of structure to retest to continue down. However, saawa zino, what would you do ku gold? Ze nandigambye engeri gye tuli mu mid of the range, gezaako okunoonya bunoonya range. Essaawa zino sandigambye okutekinga trade wano kwenomba okujja because we can retest this zone to continue down. We can do that. Buli we tubeera mu makati ga range nandigambye totakinga trade. Gezaako okukuba zones zo ozireke mu gundi olinde zitutuuke mu range gye wandyagadde. Okugezanga waneeno bwe wati, then olabe kiki kye tugenda okukola. Are we going to push up or down? Then you take a trade here. We sell low, we sell high, we sell on resistance, and we buy on support. Mu makati waneeno kibeera kizibu unless you're taking a scalp. Kitegeeza if I want to take a short term trade, nandibadde njagala nnyo to breaking eno support gye to create nze wano, we break below, then to continue here, either we break through or to reversing. So your trade should be buy here, or look for a sell below, or a sell below, sell high, or to look for a buy high to continue to the next level. Kineno kyena nditunuuliddenga. So buli lwe tugezaako breaking aneeno ngenda kuba ntunuulira, can we reach this level so that I can buy below here? Then this is buying low to continue higher. Naye bw'obayingira waneeno mu makati, you're buying high from the support level. We buy on support and we sell on resistance. Kati wano makati already to creating a bit of resistance. Tujivuddeko olaba tujivuddeko. So if you're selling now, oyinza okufuna retest here ne bakujjamu ate nejja mu direction yo n'ogamba yii kale singa nabadde niizeeko. So I would rather wait at least for the swing trade, if I'm to take a trade, to reach these levels.
ezo ze levels nanditunulidde if I want to take a trade on gold. So nandirinze okudda waneeno oba okudda okubreakinga below here, either to buy. Ngenda kuba trading eno channel zine kati ziri channel emu eno neno. So either I wait for a retest here to continue up and I see if we can reject here to continue down, over to break above to continue up, over okubreaking below to continue down. Ekyo kyengenda okuba nga ntunuulira, taking perspective of different order blocks ezinaabawo on the smaller time frame, nti ngenda kubajjukira tugambye fundamentally obutale buli gundi. So nja kuba taking these trades nga nteeka in my mind nti anytime we can reverse to go down. So sales zigenda kubeera very very vigorous compared to buys if they are there. So katigezaako ekyo kiteeka mu perspective nti buli lwemba nfunye buy order, if I take out at least some money then nva mu katale nga ninda ndabe ekiddako, si kibi okuleka sente ku table. It is not bad. Tobeera mujega. Okay. Katusubire nti tutambula bulungi. Okay, GJ is at a point of interest. Can you? Okay. Yeah. Ngezaako okulaba nti ne bwe mba sitakinze trade leero mu kumakya, I can take a trade in any time if I see the opportunity. So you have to use those opportunities. Okay. Katulabe katale ka Euro, ka England, we katambula UK 100, tulaba momentum kakyali week UK FTSE oba FTSE ekyali week compared to other markets. So nga bwe tulaba naye tulaba strength ekomawo, kitegeeza tumanya tuyinza okulaba push mujije. Katulabe waneeno bobo ina pair gye tuyinza okutunulako naye osobola ogitubuulira n'ogamba eno pair tugitunulemuko. Okay, tulaba this is GJ on the 4H. Tugambye we are playing the strong pound. Pound is strong. Kampandike wano. Sorry, we are seeing strong yen, weak pound, weak, then strong. We are seeing these two, a weak pound, a strong yen. So tusuubira nti we need less, twetaaga kineno kibeeranga oyagala kugula pound ng'oyina Japanese yen. Kitegeeza ogenda bw'obanga oyina strong yen ogenda kwetaaga Japanese yen ntono okugula pound emu. Kitegeeza tusuubira a drop in the pair, tusuubira okubanga ekkirira. Kino kye bagamba dola yagudde kubanga bw'okwata tugeze US dollar compared to Ugandan shilling. Abamu kineno tebakitegeera, oli agamba nti dola ina kubeera nga of course esinga Ugandan shillings. Naye kisinziira ku fundamentals. Ugandan fundamentals tuyinza okulaba nga balina emirimu beeyongedde, economic activities zeeyongedde, exports zeeyongedde. Kitegeeza buli we tubeera ne exports zeeyongera okusinga imports, Ugandan economy ebeera eyeyongera okubeera stronger compared to the dollar. So kati ojja kwesanga nga waneeno bagamba nti dola ekoze ekyegudde kubanga weetaaga Ugandan shillings ntono okugula dola emu. Luli tugeze ebadde ku 3.6. Kati buli Ugandan economy weebeera strong, kitegeeza ogenda kwetaaga 3.5 okugeza. Kati waneeno dola eba egudde
kati ne wano pound egudde kyekyo lwe lulimi simple as that. So kati tugenda playing a weak dollar, I mean kitegeeza waneeno dollar ebeera weak compared to Ugandan shillings, kati ekyo kitranslating ne ku pairs endala. Nze bwentyo bwembi translating neŋŋamba kineeno kitegeeza ki mu lulimi olwa bulijjo olw'Abannayuganda nti kitegeeza. So kati eyo ye tugenda ozannya ku pound yen okusinziira ku fundamentals ne technicals kiki kye kigendo tuwa. Tulaba we are continuing to print lower lows, breaking structure. We try to move up, breaking structure. Tuli mu retesting these lows, retesting levels, okulaba nga tukola ki tu continuing oku breaking lower. So unless otherwise tuyinza okuba nga tujja okureverse nga tomanya, naye fundamental essaawa zino tugambye ti akatale buli lwe tulaba pullback eno, it is just a pullback to continue down to break lower. So tekyandibadde kirungi if you to take a sell, I mean if you're to take a buy on GJ, kyandibadde kirungi you just take a few pips. Okugeza, I would take this kubanga tubadde tuli ku area of interest here, netufuna rejection candle, then netutandika okulaba nga printing a higher highs. I'll take that in consideration of this. So I would have taken some partials tulaba oba tweyongerayo, but I didn't take this kubanga webuwebereddewo ndowooza ebadde Asian session. So then London openize tutandika kukkirira. So eno kandi ebulako like 1.5 hours closinga, ngenda laba bwe closinga kubanga tusemberedde support level, so selling at support. We are having support here, so tusemberedde support eno yabadde zone gye tuyinza otunuulirako. If we are to trade this would have been our trade zone. Ng'otunuulira ddala sijja gamba nti eno naye ng'olaba nti kuba ntunula, can we retest here okweyongerayo. Kati awo wengendera ku small time frame, so genda ku small time frame ndabe waneeno, can we continue to break below. I shouldn't take a trade nga tusemberedde wano kubanga we can reject and continue up, oba we break to retest and continue down. So I rather wait, because if you sell here, essaawa zino if you sell, you're selling on support. Eyo rule toibagikiriza, never sell on support and never buy on resistance. Never sell on support and never buy on resistance. We are approaching support here. Kitegeeza if you sell nga tetunatuuka kweno area, esobola okureversinga ano ne tweyongera waggulu, kyokka nga gwoyingidde sell. So you rather wait this to flip into resistance, because kitegeeza vice versa. If you don't buy on resistance, then you sell on resistance. Eno bwene breaking up below ne komawe nebe efuuse resistance to continue lower to the next support level. Ekyo kye tutunuulira. So if you sell on support nga wane yakoze waneeno naselingira waneeno, tutuuse wano oli nayingira sell, yamu reversingiddemu neyambuka, adde akatale kabeera kali katya tomanya kubanga eno yabadde support level. If you had sold here kweno level waneeno, kitegeeza wabadde oluguddemu. Don't sell on support kuba zones zo, either we break and you take a sell, oba we reject and you buy.
We rejected here. That's why you could take a partial buy or a scalp on buys. So here I would wait. Singa wa taking the trade yeno wabadde ogitekingira wano waggulu. Then wandibadde magoba waneno you're taking profit partials olaba oba we can continue down. Ekyo kye nnyinza okukola. So I'll be patiently waiting for a break below here so that I can continue to these lows, to these levels, or to these levels. So kati tutuuse ku area of interest. We are approaching our area of interest. Ngenda ku small time frame ndabe, can we break that? So if ebiseera ebisinga kyenkola nze, if I miss this trade, I wait until New York open. Ebiseera ebisinga tugenda kuranginga eno move kati ebaddewo ababadde mu Asia bakoze sente, ababadde mu London bakoze sente. Kati after London open, stock market open, tuyinza okulaba nga turanginga something like this. Then after New York, either tutandika breaking a structure, tweyongere wansi. We pick liquidity, tweyongere wansi, oba picking a liquidity lower to reversing, something like that. New York session, either in New York open or New York close. That's what I did here yesterday. Then we had a push, we started ranging, then we got a break of structure, then I took a trade here to continue down. Nabali mu Telegram group PF bagirabye. Although I exited early, naye it was a good trade for me because I was trading against the trend. Twabadde tuli mu kwambuka, then to breaking a structure levels, then tutandika okufuna entry. I had to take a few pips, only 30. Naye akatale ka continuing to printing over, and this was about yabadde movie ya pips maker okovera no top toka kulo about 300 pips. You imagine a reverse of 300 pips because we moved here about 100 pips yesterday. Then netukola no, I think we were here. Then netukola movie at 300 pips, but I took a third and I was contented. So and is 300 bananga okuziwulira ke sawa eno laba nnyingi niyo zirinda ngamba 300 okuzifuna nazirabye naye nga ngamba banaye yazifunye naye okubeera patient up to there bannange kizibu tosobola kufuna buli kantu. You cannot time the bottom, you cannot time the top. Sajja omu bamubuza rich babayita bani waliwo family emu engaga mu America bamubuza wakola otya okubeera omugaga n'agamba I couldn't time the bottom of the market and I couldn't time the top of the market. Tosobola kutayiminga waneeno timinga aneeno every time nobeera mutuufu. You just take partials n'omanya nti ntutteko katale abalala kabalyeko nabo. So we shall be playing a sell below here after getting a confirmation or a momentary pullback. If we get a confirmation for a buy here, ekyo kye ngenda okukola ku small time frame. Okay, waliwo abadde asaba USD chef ebadde eri strong nga bw'olaba Japanese yen kubanga twagamba chef Swiss franc. It is a hedge fund currency. I mean, a hedge currency. Nga bw'olaba Japanese dollar. If you see a dollar in strength, dollar strength, Japanese dollar strength, tekyandibadde kirungi ogatte US dollar ne Swiss franc oba US dollar oba Japanese yen ne Swiss franc kubanga zonna zina almost equal strength. Kati bw'ozigatta bye bimu ng'akutte uje oba kitegeerekeka. So ezo currency esatu
noonyanga emu eri wiika ku ndala. Sandyagadde nnyo muntu tradinga UC oba CJ oba UJ. Osobola zisobola okugenda against, zisobola okubanga this is weak, this is strong. Naye saawa zino if we have a strong UJ, I mean US dollar, a strong Japanese yen, osuubira busuubizi very soon according to the market gond sentiment and fundamentals nti ne Swiss franc okubeera strong in any time. Right, it is a go-to currency. Hakitegeerera. So ezisatu naddala mu time of uncertainty tezandibadde nnungi kupeyaringa, naye bw'oba ofunye move zensuubira you can get a better move ng'okutte zinene ate n'ozidismantlinga ku other currencies, n'ozipairinga with other currencies than pairing them with the same currencies. Ekyo ye perspective yange ne bwe mba situnudde eyo, naye fundamentally ne ideologically sandirowoozeza taking that as a pair kugitunulako nze nga nze, naye bw'oba ofunyeemu gundi it's okay. Nze nandinoonyeza eriwo eri wiika compared bwe mba ngasse CHF tugeze ne pound, tugeze if I get Australian dollar, kubanga tulabye Australian dollar had bad numbers, bad NFP numbers oba zibadde CPI, then nga noonya CPI, I mean AUD ne CHF eriwo eri stronger ne pairing eyo mu kifo ky'okupairinga UC, just a perspective young. So let me go to 2H. I see if I can get ngenda kuba ninze tutuuke wano, because if you sell now here olaba tuli ku support, if you sell here akatale tulaba tuli mu kukkirira. So I will just wait for a confirmation here. We are printing almost equal levels here, meaning buli lwolaba equal levels, this is liquidity. Wabeerawo intention lwaki akatale kandyagadde okujja kweno level. So tusobola okujjira ddala waneeno. So before bw'olaba nga katandise okurejecting oba okulaga weakness waneeno, don't take a buy as soon. Kubanga kati waliwo waneeno dollar, I mean waliwo gundi liquidity, waliwo sente ezisettings up waneeno, kati buli gundi aba atunuddewo, buli market maker oba hedge funds oba zi bank liquidity providers batunuddewo. Good morning. Check mental network emukuttemu awo. Sikyamuwuliza. Mwebale kugyekuumirako bannange, mwebale kubaako kansubire, buli omu alina amagezi g'afunamu agayinza omuyambako mu trading we. So far nze mbadde ndi ku live account era ndi wano nswamye buswami trades. Temwerabira ku likinga video bannange, like and subscribe. Like, subscribe. Kituyambako, Abannayuganda bangi tebamanyi kyoyinza okubeera mu Forex n'okola ssente, kyoyinza obeeramu obulamu bwo ne bukyuka, ebintu kati bikalubye. Ebintu bikalubye kati. Nalibadde njagala okusharinga chat yange naye. Challenge nina. Ndi ku ssimu kwe mbadde njoyiningidde, naye nga mbadde nange ntradinga gigye. Gold mu nkola analysis, but I don't execute. Mutunulako ne manya nti okay, gold atambula bwati ne bwati, so far ndi mutunulako mulaba bulabi. Ntegeera yayisa atya mu katale, mu London session, mu New York session akola atya, but sinaba kutandika mu tradinga bulungi, ndi mulaba bulabi.
nange ntera nnyo okubeera ku gigi. Pound ne Japanese yen nze ntera nange tradinga. Naye nga temwerabira kusubscribinga bannange. Tukulire wamu ekintu kikwasaganyize wamu. Ndowooza abadde akomyewo. Aba moment abadde akomyewo ndowooza. Tugende mu maaso. Okay, yeah, can you hear me? Yes, I can hear you. Okay. Sorry for that, guys. Katulabe mu chat. Yeah. Mwebale kubeerayo. We appreciate for who is trying to like the stream, liking a stream sobole okubanga tuli wamu. Okay, so mbadde ngamba nti if we are to take a sell, I mean a buy here, ngenda kuba ntunuulira tutuuse ku area of interest. This is our area of interest. If we are on our area of interest here, area of interest, kitegeeza waliwo ebintu bibiri ebisobola okubeerawo kweno area. Si kimu nti tugenda kukkirira bukkirizi, no. Tusobola rejectinga nga bwolaba we twatuuse waneeno ne turejectinga ne twambuka ne tukola reverse. So kyekimu tusobola okujja ne tuddayo okuretestinga this order block oba okweyongerayo ddala waggulu okutaking out liquidity. Ebyo byonna bisoboka. So if you sell nga tuli waneeno kitegeeza basobola okujja mutugambye etteeka erisooka never sell on support. Kitegeeza bw'oselinga waneeno basobola okurejectinga ne twambuka. Then kati twandirinze bwe tuba ekikulu akatale kali mu kukola lower lows essaawa zineeno tuli bwe tuti. Kitegeeza if we are doing this essaawa zino tuli mu ku-approachinga this level tusuubira okubreakinga below. Kati even if you anticipate a push to make a lower low taking out this low, kyandibadde kirungi n'ofuna confirmation. Obeera bw'obanga oyagala taking a sales ennungi zandibadde nti buli lwe tukola push wansi linde pullback, you sell on the pullback kubanga ogenda kubeera ne gundi egenda okukola ki nti ne bw'obanga tukomye waneeno okukola kubanga akatale kasobola okukola double bottom okweyongerayo. Kitegeeza nti waneeno bw'oseringira wano olina potential y'okutekinga profits wano, either bwe kakomawo already ogyemu ssente, wali olabye akatale ne kambuka kyokka gwe nga watekinze sell n'ofunamu ssente, nejja waneeno ne tukola bwe tuti ne twambuka, bangi ne babakuba nga bali mu sell naye gwe nga watekinze eki wafunyemu. Ekyo kisoboka. So kyekimu ne wano nti to anticipating nti tugenda kukola ki kweyongera wansi. Bw'obanga anticipating ekyo according to the structure kyandibadde kirungi you sell here waneeno no taking up partials oba no holding in case ng'otandise okulaba reversal, yeah, you bring your stop loss to break even nti naye bakujjamu to losinga kubanga you sold here. Naye bw'oselinga waneeno ogenda kuholdinga trade ku blowing emale ejje mu favor yo. So kyengezaako gamba waneeno nti if we had to sell this trade twade tulina sellingira ku pullback after this push, twade tulina kusellingira ku pullback anticipating a pullback kweno level gye tu breakinze mbadde support level, swing support. So then tuselinge waneeno nga tu anticipating okutuuka kweno level eno gye tuliko waneeno. This is our area of interest. Either a rejecting bw'eneeba eyagala naye forward nga tuggyemu profits oba ekkirire bw'eneeba eyagala. Tetumanyi kiki kyeyagala naye tulaba waliwo waneeno liquidity ayinza okuba nga ali likely okubeera taken out. Ono liquidity ayinza okujja na wiiki nga buwiikinzi ne tweyongera waggulu. Kitegeeza oyinza okulaba kando eri bweti
oyinza okulaba kando nejja ne wiiki nga waneeno then netandika okwambuka waggulu mu kifo ky'okufuna tugeze red candle kale tuyinza n'okufuna structure bweti tuyinza sigambye egenda kubeera bweti neno yennyini esobola okuwiikinga wano abantu ne balowooza nti support eformize that we have formed support here now we are likely to go lower higher nera ne rejectinga ne bagamba support kati am buying nejja nekomawo katono nekkirira something like this. You can expect this. Olia anticipating buys, sales below here. Chovola babo otuuka mu areas bweziti beera careful kubanga eno ejja kubeera bweti. Then emale efuuke ki? Efuuke bullish candle nga gwomazo sellinga bajje bakujjemu. Gambe kale breakings ebadde breakings nenyingira breakouts chovola abantu bagamba nti breakouts tezikola breakouts zikola naye oyingidde otya breakout so kineno kisoboka oba tusobola okulaba candles nezijja neziclosing nze nandyagadde tulabe candles nga zijja ziclosinga bulungi waneeno. Then how do I avoid a fake out? Netusuubira nti egenda kweyongerayo ddala wansi otherwise okubanga tegenda kubanga esobola n'okukola bweti ne breakinga bulungi nemala ne faking out nekomawo bineeno byombi bisoboka mu katale bino byonna bisoboka netubreakinga ne low netulaga nti tugenda kukkirira then netukomawo netufuuka ba green kitegeeza gwe abadde atadde wano stop losses ne bakukuba kino kyonna kisoboka. So ekyo kindeeta waliwo eyambuuziza ekibuuzo nti nsobola birwe manya nti kati nyingire akatale ku breakouts. Ngenda kuddamu ekyo ekibuuzo mu ddakiika ezisigaddeyo nga 10 naye kansubire nti tuli fenna likinga stream sharinga commentinga if you're just joining us subscribing 90% of our viewers are not subscribers tuyambe to pushing our stream to other people who would love to see such things n'okufuna such knowledge sinza asinga mu Uganda sinza asinga okumanya ebintu bino naye nze omu kubeewaddeyo okulaba nga we give such things to free kubanga sijja kugenda ku radio sijja ngaliwo platforms 90% mu Uganda abavubuka bayina amasimu wanje oyinza oba si gwasinga mu Uganda naye nga gwasinga okwagaliza nedda waliwo abaagaliza abagaba ne ssente simanya Brian Wyatt bani kati nga ogenda ku nezigwawo naye gogaba katugende maaso bakwabo. Okay, so waliwo kye tuyita time. If we get a breakout, if we get a breakout or you're not taking consideration into kati now we've formed support levels, we can pass through this gundi support netandika okulaba nga we make lower lows okweyongera wansi. So zineeno zonna liquidity levels tusobola ziyitako. Naawe kati manya ntya nti tugenda ziyitamu okuavoidinga okukendeeza ku riski y'okufuna fake out nti nyinza okulowooza tugenda kukola bwe tuti akatale ne kakola vice versa ate ko ne katuuka waneeno mu kifo ky'okukkirira ne kambuka bwambusi kyokka nga nze nnyingidde. Oyinza oyingira kuba tugamba wait for breakout ne breaking out nemala neyambuka ng'oyingidde kyova olaba sikozesa stop orders oba limit orders olwaki kubanga nti akatale nze nteeka perspective of time mu katale kande ne breaking ze sawa meka e breaking ze mu dakiika ki. So let me use that perspective. For example, if I'm on this 2-hour candle
I want to take a trade on this 2 hour. If this 2 hour candle closes ebulayeko ya eddakiika nga essaawa emu n'eddakiika 2 z'eddakiika nga 8 neŋŋamba ngenda linda eddakiika ezo 8 singa eno kandle eclosinga njisuubira okuclosinga nga temenya mateeka ekitegeeza obutamenya mateeka ejje kale tugeze eno tekikoze eddako ekole bweti nyina gundi zentunuulira okulaba kande eno nge breakings out. If I'm looking for breakouts kitegeeza I'm selling lower nandibadde njagala otundira wano naye akatale tekampadde opportunity nkasanze waneno si kibi. If you can sell tugeze waneno wabadde oyagala tundira eno naye akatale wakasanze wano kiki kye wandyagadde okulaba waneno okutakinga sell mbwe tuba tu breaking at this level. Ekyo kye neebuuza nze ngamba nnyo nti njagala nnyo kando etamenya mateeka eyo kando genda mu candlestick bibles njagala kufuna normal kando etalina week mpanvu wansi erina normal week waggulu ne wansi which we call a normal candle. Then kando eneddako eno egenda okubreakinga eno jukira tugeze ndi mu 2 hours oba mu 1 hour eno nyino jiwa time we ino breakingira ekisooka kande eno okubeera normal kando eino okusooka neyambuka waggulu njagala esooka ekole week waggulu week eyo bwebe egikola waggulu egenda kubeera bweti etuuke mu zino area naye ereme breaking at the high of this candle esobola okujja waneeno ekola kino kye tuyita retest then ekomewo mpola mpola eforminge wiki ya waggulu eyo something like this tandiko breaking wanene kineno kye nandyagadde okulaba kweno kando singa esooka neyambuka netandiko breaking then ninze e breaking wano because if it doesn't break here tekitegeeza nti egenda kukkirira bweba tena breaking wano naye yo osobola okuanticipatinga ababadde ku stream ne Raja yesterday ngoza mwalabye how he took a gold sell anticipating a retest then a continuation. So he sold on this. Now it is risky. That is why we use dynamic risk. For me, I don't want to use the dynamic risk before. Yagala nnyo tusoke to breaking it tukomewo mu range, then I take that dynamic risk back. Na ye kye yakoze, he sold on the retest to continue down because that is what you anticipate. Nti we tulaba green candle ebeere eri likely okuba nti egenda kola top week to continue naye nga bwolaba eno kye yakola yo kye yakola yayambukira ddala kati you can sell here ate netandika okola ki oba we had a pullback kati gwe oyinza okutakinga that into perspective nti bwendaba nga tuli mu kwambuka nefuna pullback eno just I buy this pullback to continue up. Ekyo kyengezaako gamba bwembanga tuli mu kukkirira nendaba pullback I sell the pullback ekyo kiri risky kyetaaga with time ng'obadde mu katale ofunye experience so it is good but it is risky. Naye if you don't want to take a risky trade kyandibadde wait for that pullback tutandika breaking at this low. Diwogamba pullback ewedde ebiseera ebisinga candles ezikola gundi fake out waneno when it opens the moment it opens eddakiika ezitandikirwako tugeze egizebwe tulinze waneno mu ddakiika yennyini esooka oba eddakiika 2-3 ezisookerwako ojagirabanga tekola wiiki waggulu eyinza okukola ka wiiki katono netandika okukkirirawo so mu ddakiika ezisooka like first 2-3 minutes 5 minutes ejja kukola kineeno kati mu ddakiika eziddakaawo otandika okulaba ng'ekomawo kitegeeza mu ddakiika ezisooka ebadde ekola wiiki ya wansi okutandika okukola ki okwambuka
bwe namanya ekyo, for me I put up my strategy nengamba okay, if I want to take this trade eno bweti kiki kyenjagala, njagala eno candle, entry candle, this entry candle esooke ereme ku breaking the high, ebeere mu eno range y'eno candle before it breaks, at least esobola okukola pullback waggulu waneeno bweti, nebeera waneeno at least the first quarter of the hour oba of the time gye ndi mu kuyingirirako. Tugeze ngenda yingirira ndi ku 2 hours zembaliddeko, tugeze ndi ku 2 hours zembaliddeko, ngenda kwata eno 2 hour eno ngenda gibalanga 2 hour eno saako ngenda gibalanga 2 hour gundi yange kando. Kati eno ye entry kando yange eno gyembala, ngenda kwata eno gundi njawulemu ebitundu bimeka 4. Kino eno kye kisooka, bino 2. Now this is 1 and 2, the first half, the second half, then the second half. Kitegeeza nti now this is 30 minutes ku 2 hours nezino 30 minutes which is 1 hour, then nezino 30 minutes which is the neno last minute. Kati zineno zonna 30. Sandyagadde kuyingira trade mu eno quote eno half eya waggulu. Sandyagadde kuyingira trade bwebanga 1 hour nakyo kikole bwotyo, lyayinza obutakigira. Kwata 1 hour yo. Byebino ebimu ku tricks nze zenkozesa okuwona fake outs. Abamu bagamba tosobola okuwona fake out, abamu it is simple. Candlestick gundi gwe wetegereze kwetegereza candlesticks kadi eno tugibale nti 1 hour saako yaffe ya 1 hour ne bweba 30 minutes neera kikole bwotyo 1h h1 oba 1h mweno sandyagadde takingiramu trade, meaning nti zino 15 minutes ezisooka ne 15 minutes ezisembayo sandyagadde takingamu trade. Kati mu 30 minutes bwembanga ndi mweno sandyagadde kande ene entry candle yange a breaking mu first, this is the first quarter 1 kanchitwale first one of the quarter eno quarter 2 eno quarter 3 eno quarter 4. So sandyagadde mu quarter 1 na quarter 4 kutekingira mu trade bwemba ntekinga trade naddala ku smaller time frames ku 4h nyinza kubanga nkyayinayo full hour, waneeno nyinza ku 2 hours nyinza okutekinga bwemanga nkyayinayo another hour bwemba ntekinga mu last quarter nengamba kantekinge mangu ntekinge buno bu pips nejjukira ebeera extended already. Kisinziira ne ku kande eno bweformize. So kati time eno it is so important okumanya drawingira. So ngenda kuba ninda bwemba ndi ku 1h gye ntera okukozesa, sitera kukozesa nnyo 2h, ntera nnyo okukozesa 1h and below okuyingira trades. So eno kanjijjewo naye perspective yemu. So bwemba ndi waneeno ku 4h ku 1h kitegeeza ngenda kuba ntunuulira the first 15 minutes kandi ene gyennyingirirako tumaze breaking. This is the breakout candle. Mbawa buli kimu munagaana buganyi kutwegira. You can join our free Telegram group. Kweri mu description breakout candle. Siyingirira ku breakout candle. If I'm to trade breakouts, I don't enter on the breakout candles. No, I enter on this
candle. This is my entry candle, the second, and I mean this, and you take one. Ye entry candle yange. Entry candle, bwe babanga bakusomesa kirala sigana kigirako naye nze I try so much to read candles other than reading sarcastic simanya indicator je ziri ezo ketra zi bolinja ngezaako okugira okusoma candles kubanga ze zikubuulira okusinga bolinja bands. Bolinja support and resistance. Simanya ezo ziketra support and resistance. Simanya zi moving average support and resistance. You cannot use support and resistance to take a trade. You use candles. So, just as it is very area of interest. This is an area of interest. This is an area of interest. Ngane bwenteekako moving average yo nengamba nti etuuse ku 200 oba ku 50 oba ku 100. Eyo support and resistance. So, I will use that okumanya area of interest tutuuseewo kiki ekiddako kando yegenda okumbulira engeri gye ngendo yingira. That's why for me I read so much candles other than reading support and resistances oba indicators oba, you understand, anything can happen. Zona order blocks are support and resistance, supply zone support and resistances byonna ebyo are areas of interest. Liquidity areas are areas of interest. Kando yegenda okubuulira nti mutuufu tugenda ku rejectinga kweno area of interest. Just ekyo kyoba oteeka mu mind. Bw'oba tomanyi kando ne bw'onootegeera simanya ki bigenda kukuba ojja yingira trade one eno egende ekuyite mbuyisi. So that is my idea for me when I'm taking a trade on any trade. And principle nji consideringa nnyo unless I'm taking an impulse tugeze ku pull back eno nengira nyizo naye nga bwe mba taking breakouts kubanga breakouts can be failed breakouts. Kubeera very very careful. Yali trading system ya naye nagikendeeza olw'okuba nti nalaba I'm advancing with time. I'm advancing, so if I'm to take a breakout I should consider all the rules. Zengezaako okumenya na abazitegedde abali mu gundi mu mentorship yaffe bazimanyi zonna laid out. So naye ngezaako kuwaana eno pieces so bw'obanga osobola otugoberera. So entry candle eno njagala nnyo tunuulira. I don't like to take a trade mu first quarter oba mu second quarter. If we fail to break out mu zino quarter, second quarter ne third quarter, eri likely okubeera failed breakout. If we break out mu second over third, mu third over fourth, mu fourth over first quarter, we are likely to get a failed breakout if we break out mu first ne fourth quarter. So if I'm to take a trade mu first quarter eno, at least njagala ntekinge mu last minutes. Kitegeeza njagala ntekinge mu fourth quarter of the first quarter. Singa eno kando eyagala breaking njagala mu first 15 minutes eyambuke waggulu. Kale bw'eba tesobodde kwambuka kubeera neegezaako nebeerayo, kati eno nayo ngenda gijjamu ebitundu ebirala bimeka. Something like this. Byandibadde bina. At least bino ebitundu ebisatu ebisooka njagala ebeere ng'eri wano. Kati muzine eddakiika, kale mu ddakiika ezisooka 10 nandibadde, if I'm to take this trade mu ddakiika ezisooka 10 eno kando nandibadde njagala ebeeremu eno range above the low of this breakout candle and below the range of this. Saagala breaking waggulu, saagala breaking wansi, njagala ebeere wano. If I'm to take the trade mweno quarter, at least the next 5 minutes, kitegeeza 10 minutes and above. If I'm to take this, nejja nebeera wano netandika breaking the low
at least in 10 minutes and above. 10 minutes plus. When you're taking it a trade, a sell here, stops zange ku week waggulu kitegeeza eno kando naawe flipinze nefuuka red neva mu blue gyebaddemu mu buys kati etandise okukola week waggulu then etandise breakinga to go lower kati ngenda yingirira wano so my trade will be, where is my not, so I'll be taking a trade here, either stops wano nyinza bwebanga eno week eri mu range ya gundi ya point of interest support level ebadde support now resistance nyinza giteeka wano pips bwezibanga si nyingi nnyo oba wane eno bwezibanga ziri below 10. I rarely take less than 10 pips for stops. I'm comfortable taking 10-20 pips. I rather take a bigger gun for never turn stepping out. This could be my trade. If I'm to take a breakout, this could be my setup. Hope that helps. Yabuziza mu gundi ekibuuzo ekyo. Osobola okuddayo no rewindinga naye nga kineno kijja kuyamba. That's why I don't put stops. I don't put stops here. Sell stops kubanga eneyinzo breaking amangu ate nekomawo mangu nenzijjamu ngeze kupikinga liquidity ne faking out nejjamu. So I try so much to avoid fake outs by using the time gye tuba to breakings. Naye n'ebyo byonna neera kisoboka nejja ne breaking ange breakings after 15 minutes oba after gundi bwoba oli ku 30 minutes ne breaking after 5 minutes byonna bisoboka. That's why we put stop losses. This is not a guarantee nti egenda naye you increase your abakiyita bati erabidde ekyo ekigambo ekyo you increase your gundi ekyo oluzungu olwo. So that is it guys. Liking a stream bobanga you've got something chovola tugamba gezaako okulaba gundi ogimaleyo kubanga tomanya tutandika ne setup oyinza okubanga gwe kyobadde oyagala naye maybe you can get something new out of that setup, out of that netubanga tweyongerayo. So tugenda kuba tunuulira area of interest yaffe kiki kyeyinza otuwa wabulayo wanawa ngenda ku wanawa monitoring kiki kye tugenda okubanga tufuna. Tulina rejection areas waneno. See, it is not a clean gundi naye as we anticipate more sales kujije tusuubira more weakness waneno nga bwe tugambye nti tuyinza okwongera okulaba after this olw'okuba enebadde move ebadde ku New York session, London session, aba Asia bafunye no move. So at least bwolaba zineno pips nyingiko oyinza gwo kulaba nga obutono naye nyingiko omuntu ayina akakadde ka dola ayina obukadde bwa dola already amaze okukola sente ze gwayina dola 10 gwalaba nga obutono waliwo eyaga you people your scalpers mu group eyo naye bw'obala pips 10 zizino pips 13 12 ku GJ. Those are so many pips. That is a big range on GJ. GJ tumbler between 150 between 50 and 150. Sobola ogenda ne mu 200 on rare cases. Nga bwe twalabye yesterday it moved over 300 pips. So those are rare cases. Tojazifuna buli lunaku ntojafuna pips west. Kati webuuze nerere egenda kutambula mu egenda kutambula mu 150 pips. No,
eyinza okusooka nekolamu retrace so that mu London mu New York nabo bafuna okuyingirira. Olina okukimanya tuyinza okufuna a retrace something like this, maybe to these levels, maybe to this supply zone on this week, then okweyongerayo. Kati noonya, can we do that? Can I take that opportunity okulaba nga I'm taking this trade, oba it will come here esobola breakinga waneeno ne tutandika okuranginga eyo mu evening mu New York close ne tulyoka tulaba push enene oba okulaba rejection. So kyoba omanya, if you miss this move mu London, mu New York session, wagenda kubeerayo move either nga opening oba mu evening oba tomorrow wajabaawo move. So don't chase the trade. Genda kuba tukomaawo tulabe mu chart, waiting for the entry criteria. Mukulu Richard, okay, we are very right, you're very right. Okay, then he is milking the markets. Yeah, join our free Telegram group, mweri mu description. You can check, the link is there. Genda mu link ejja kuba nyangu wansi wa video eno, ogenda onyige walimo, naye ojalaba eriko FX Lab. It is for free. Wabeerayo waliyo bangi, waliyo abaleeta insights zaabwe. We can communicate, we can share together. It is the only thing we can do. FX Yugi. Ojalaba kuliko ka dollar bill waneno makati between Lab and Yugi. Share the stream, like, subscribinga. Kyekyo kyokka kye tuyinza okukola bw'obanga you've got something out of this. Tomanya candlestick. Okay, tulaba neno mukulu candlestick Euro JPY. I'm thinking of switching to the day trading. I went long on C card. Okay, malok soma kwe ku gundi messages wano. Hope not late. You're not late, sir. You can rewatch the stream. Rewatch gezaako kulaba engeri gy'olaba stream eno n'endala ez'emabega so that you can add up. Tugezaako kola streams zino every day. I went long on card chef only for price to miss my TP by 2 pips and exited at break even. I missed those 150 currently gone. Aim. Okay, that is your winning trade. However, bobanga oba yagize eki naye gwe kyoba omanya winning trade yeyo, just know how now can you take some partials. How can you take partials? Tomanya, maybe you took too much gondi. Tojja kutakinga every trade ku 150 every time. Naye a good thing, it seems you're a scalper. You're a swing trader. Yeah, learn how to take partials. You can take 50 pips instead of getting, you imagine being in profit tugeze kale tugambe $10. You imagine being in profit $100. Ngoyagala 120. Ne bakomawo ne bakuba zonna ne bazitwala ate, and you don't get anything other than getting $50. You can trail your stop loss. Trailing tugeze obadde you were in long. You entered here, buli we tu breaking a structure ne tu retesting oba ne tukola new structure, gezaako okulaba nga you trail your stop losses. That is another way of taking partials. Boba toyagala gundi, gezaako okulaba nga you move your trails, your stop losses in profit. Other than, because if you put your stop loss on break even, kitegeza you're comfortable taking that break even outcome. In case price comes back, you're free. Naye bwe nzija ne taking tugeze tukoze levels bili,
this is my entry, this is my 0 point, now this is 1 and 2, and we break the next high, then I bring my stop loss here. Kati kitegeeza profits wadde ntono nnyo. Now this is my entry point. Bwe tweyongerayo ne tukola another 2 gundi levels, then ne tu breakinga, then I bring my stop loss here. Kitegeeza if the price comes ne tu breakinga eno level, ne tu breakinga neno structure, kitegeeza kyangu nnyo okutuuka neno. Aba kitegeereka. If we break 2 structural levels, ne tu breaking eno neno. If we break here, we can reverse and go higher. But if we break here, ne tu retesting and ne tujja waneno, chances nyingi ez'okujja ne ku entry point yo. Tolowooza nti yo entry point because you entered here, you're immune. No. If we break structure, then the market has reversed. Then I can give allowance nti kale tusobola breaking ano ne tweyongerayo, naye bwe tu breaking waneno, then I'm not safe here also. Embwe egoba wakiwempe nga gw'oleeta eddiba. Just ngamba bugambi. Okay, thank you Mr. Candlestick EJ. Okay, hope you're not late. GJ Tech GH simanyi oba eryo linnya, naye thank you for being with us. Those are the questions. Members, tugenda koma waneeno. Mukulu Idris, thank you for being Mukulu. Yeah. Crazy word kindly mixed with English. Oh, sorry, guy. Really, I don't know my English. Ogenda kunzitagwe. How do we calculate the volume in the market? If you do volume, we consider you can use the volume indicator, like volume. There are volume candles here. Let me see. Let me However, I don't use volume as in volume. No, I don't. You can go to the candle. Abasinga tetukozesa volume gundi. You can go to the indicators. Then you go to volume, you type in volume. Yeah. Nero lava volume obo osobola zilaba, but for me I don't use this for my trading. I don't. So I don't. Waliwo ne other gundi, waliwo VWAP, you can use the VWAP. Waliwo volume weighted average, the VPVR volume profile. This one, it is also good. It shows you where the volume has been. Na ye neri ku paid gundi ya trading view. Most of these are on the paid version, the pro plan and above. Then twina VWAP, volume weighted average price. Then indicators. These are indicators. I rarely use them. Nayenga, they are good. I use them in stock market and crypto sometimes. Kubanga crypto ali majorly volume. Yeah. Naye waneno. These are in trillion dollars. Kati volume nebwebanga egize tojja kuyamba. So I rarely use those volume indicators for trading. Naye you can use that. But for me, I anticipate volume due to the trading sessions. I know between sessions start, and I trade only 2 sessions. So we have the New York, we have the London and the Tokyo over the Asian session. However, I concentrate more on the New York and the London in the morning, because in Uganda we are always awake during these 2. We are blessed that in the morning, during the open hours or during daytime in Uganda, these major markets are also open. In the morning, when we are waking up, even London and Europe market is open, and major volume comes here in the morning.
plus the Tokyo close. So we have a bachita wrapping. This is the Tokyo. Then London opens within Tokyo. Let me use another color. While Tokyo or Asian session is closing, then the London opens. Bachita wrapping, overlapping, ochi. And everyone know waliwampa buddem. Okay, bye. Okay, so then New York, overlapping. We have overlap. An overlap in the Tokyo. Waneno, we are asleep during this time. So, no time, budde bubeera bwakiro, fe wano mu Uganda tuba twebase. Unless nga gwolya skaali osobola trading Asian session. Bwe nali ntandika, I used to wake up in the night ne trading eno session. Naye ne ndaba nga menyekera bwereere, volume ebeera ntono, but sometimes nga bw'olabye leero wabaddeyo over 150 pips zitambudde ku gijje zibeerayo, their moves, naye siraba lwaki mba ntunula mu budde bw'okwebaka. Tekikola makulu unless you're always awake during those times. So we are lucky. This is one of the biggest market, the London or European time. Then we have we can call this, we can use this. So in the afternoon of the London session, then we have the New York open. Let me use green for New York. We have an overlap of the New York. So during the evenings, for us it is evening, like at 3-4 p.m. Ugandan time, but in London it is about afternoon. It is 11-12 New York time ebeera opening oba North American time ebeera opening bwe buno obutale obubiri obusingamu volume enene mubeeramu overlaps enene waneeno mu kano akatale watera obeerawo volume. If you don't get volume here in these overlap nzikozese color ki. Let me use blue for overlaps. If you don't get a trade, gundi egenze nnyo stream ewanvuye ennyo ndooza tujja kukongereza waneeno. Ebiseera ebisinga we get waliwo eyambuuziza lwaki oyagala oyingira trade mu kusaawa 9 nga 4 hour kandi ebe closing, because we have an overlap. An overlap eno ebiseera ebisinga ereetera volume okubeerawo kubanga eno babeera ba openings bano batunula kati during both times twesanga nga tufuna ki, tufuna volume ewera. So during these overlaps volume ebeera nnene, kyova olaba ku makya ssaawa 2-3 watera okubeerawo trades mu Ugandan time. When you consider Ugandan time by 9 a.m. 9 a.m. waneeno zibeera ssaawa emu, waneeno tubeera mu ssaawa 3 watera obaawo volume kubanga waneeno zibeera mu ssaawa 9 ssaawa meka tuba tuyingira buyingizi time ennungi like a closing abavudde mu lunch, then ne tujja waneeno tewatera baawo nnyo volume naye it can continue. We can have a continuation of the trade. Together, you had an entry here. We can have a continuation of a downtrend or uptrend. However, if we break after this, sometimes we get a consolidation or some fake outs. So during the New York open, these are coming out of lunch. It is also open. So people use this also to get trades. There are some volume during this time. Wabeerawo volume mu budde obuneeno. Then waneeno we can have a continuation.
So if you don't get volume during this time, you can have an anticipation that we might, but in most cases we get volume or we get a trade or a breakout during this time. If you don't, then you might not get a good trade during that time, because now we are approaching here 6:30, 6 to 8 p.m., 6 p.m., 8 p.m. Ugandan time. So we are approaching these times. For me, I rarely take trades here because the market is not so active. They have already taken trades. They are looking to take partials, taking profits. Eva naye munasonyiwa n'oluzungu. Naye checho kati I use time to anticipate volume, because volume is also an indicator. I cannot use candlesticks okubala gundi nti volume time. Naye when you look at those candlesticks also zikubulira nti mulimu volume katali. So hope that makes sense to you. Okay, kindly mix. How do I? Guys, those are tugenda koma aneno for today. Thanks for being on the chat, subscribing if you're new. Try to rewatch. If you came late to Gambia, you can rewatch the stream just by going to the video you want to watch, or this stream, or any video. Our videos are long because they are educative videos. They are not ntijangu to girebotie. No, we are trying to show people how you can do things your own. Sikujaneno nakoze dollar bweziti, nakoze bweziti. No, we are trying to teach. This is educational. So you can come here on the settings if you're on the laptop. Then go, first of all, go to the quality on the settings here. Go to the quality, then pick the highest quality. Sometimes we get, you can have 1080 because the YouTube condenses your quality depending on the quality of the internet. It can give you the lowest. It can give you the lowest because your internet server or your internet, our internet is always, it is not the best in Uganda. So it can give you 144 or 240 or this. So you pick the best quality. It can be 1080. Sometimes you can find videos with 1080p. So this is the best. There is 4K, which most of the laptops don't produce. So you can use this because of most of the videos are in that. After that, then you go to the speed. Watch the video in the high speed. For me, I don't use normal. I use 1.25 or 1.5 according to the wording here. If I can listen properly to someone speaking in 1.5 or 1.75, because there are people who speak slowly like me, that you can go even to 1.75. But there are people who speak very fast that you cannot go beyond 1.25. So you can watch the video, which is 2 hours, and you can watch it in 1.5 hours or 1 in 40 hours. At least you get that. So try to watch the whole video. It helps also. Yeah, it also gives YouTube feedback that people like the video, and the more they like the video, the more it will suggest to other people in Uganda. Yeah, because if it will look at the statistics that how many people in Uganda watch these videos, then they will suggest to people who are trying to look on YouTube for videos to watch that in Uganda there is a video which Ugandans are watching, and this is part of the videos most popular. This is the most popular channel so far. We are growing so fast. So try to help us grow as we grow with you, and we learn. So that ngezezaako oluzungu atalutegedde manyi tojja bitegeera. Yakubuuziza mbu mixing, it's better n'omuddamu mu luzungu why you speak Luganda mainly. You answer ayinza okuba naye munnauganda.
I doubt. That's why we why use that's why we use our local language, because Luganda is one of the most popular languages in Uganda, because we are mostly, and the reason why, because there are so many trading channels in Uganda and worldwide which are using English. So we thought that our local people are left out, and they think trading is for the land, is for people who know English. Whoever goes for trading, for me, I think it is a skill. It is not because Chinese, the Turkish. I was looking at the most imports in Uganda are from Turkey, especially textile. They don't speak English. Most imports are from China. They don't speak English. Even if they come here, you see them gambling with English, and we laugh at them while they are making money in Uganda. So as long as you understand something in your local language, you can make it, however complex it is. China produces most of the phones. Taiwan produces iPhones. iPhones are assembled in Taiwan. Samsung is assembled in Taiwan. And Singapore, not Singapore, Korea, I think, something like that. So most countries is a single producing, they are bitegerere yosebo tojja kunzitira mu lulimi. Have a great day, but guys, thank you for being there. See you when God wishes tomorrow. Bye.